ஹலோ காய்ஸ், நம்ம கிராக் பேக் டு பேக் நம்ம முக்கியமான விஷயம் கேட்டுட்ருக்கோம். கீழே கேட்டிங்க அவரோட தொடர்ச்சி தான் எதுவும் வாங்க. இப்போ அடுத்த கேள்வி என்னன்னா, இது வந்து சென்சிட்டிவ் பட்னா ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கேள்வி. கேன் தமிழ்ஸ் பிகம் இந்த கீழடி ஃபைண்டிங்லாம் முடிஞ்சு குளோபல் ஹெரிட்டேஜ் ஸ்டேட்டஸ்லாம் அடைஞ்சிச்சுன்னா இது மூலயமா கேன் தமிழ்ஸ் பிகம் அன் என்டையர்லி நியூ அண்ட் யூனிக் நேஷ்னல், அதாவது தேசிய இனம்னு சொல்லுவாங்க. நேஷ்னாலிட்டி. Can Tamils become entirely new and unique national in international stage of scientific community அப்படின்னு கேட்டிருக்கேன். திஸ் இஸ் நாட் லைக் செப்பரேட்டிஸ்ட், அப்படி கிடையாது. தேசிய இனம்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது இப்போ எப்படி லிங்குவிஸ்டிக் பேசிஸில் இந்தந்த மொழி இனங்கள் இங்கங்கே வாழுதுன்னு சொல்கிற மாதிரி இது ஒரு கல்ச்சுரலி சயின்டிஃபிக் கம்யூனிட்டியால் அக்செப்ட் பண்ணுற அளவுக்கு ஒரு தேசிய இனமாக, ஒரு நேஷ்னாலிட்டியாக உலக பார்வைகளுக்கு இது இருக்குமா அப்படின்னு நம்ம கேட்டிருக்கோம். உதாரணத்துக்கு சைனீஸுங்கிறது ஒரு இனம், தேசிய இனம். சைனீஸுங்கிறவங்க சைனாவில் மட்டும் வாழ்கிறவங்க மட்டும் தான் சைனீஸ் கிடையாது. அவங்க நியூசிலாந்து வந்தாலும் அவங்க சைனீஸ் தான், எங்கே வந்தாலும் சைனீஸ் தான். அந்த மாதிரி இப்போ இந்தியன்ஸுன்னு நம்ம சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் ஜியாகிரபிக்கல் இங்கே இருக்கிற ஒரு பொலிட்டிக்கல் கான்டெக்ஸ்டில். அதை தாண்டி ஒரு தேசியமாக ஒரு நேஷ்னாலிட்டியாக தமிழ்ஸ் எந்த உலகத்தில் எங்கே வாழ்ந்தாலும் அந்த இனமாக, அது தனி இனமாக அது கருதப்படுமா அப்படின்னு நம்ம கேட்க போகிறோம். The question of whether Tamils can emerge as an entirely new and unique nation on the international stage of the scientific community, particularly in context of the KRD findings, and Tamils culture's global heritage aspiration is complex and multifaceted. It involves consideration of cultural identity, scientific contribution, and political realities and global perceptions. Below, explore this possibility, focusing on scientific community stage, role of KRD, and the broader implication of Tamil identity as a nation in this context, while addressing the feasibility and challenges. வாங்க. Can Tamil become entirely new and unique nation in the international scientific community? In the context, the term nation likely refers to the distinct cultural or intellectual entity. புரியுதா? சில தற்கூறிங்க என்ன எதுனே தெரியாமல் வந்து கடிச்சிக்கிட்டு இருப்பானுங்க. உங்களுக்கு தாண்டா இது, நல்லா புரிஞ்சுக்கோ. The nation likely refers to a distinct cultural and intellectual entity recognized for its unique contribution rather than a சாவரின் பொலிட்டிக்கல் ஸ்டேட். அதுதான் இப்போ இருக்க இந்தியா, தமிழ்நாடு அப்படின்னு. த இன்டர்நேஷ்னல் சயின்டிஃபிக் கம்யூனிட்டி என்காம்பசைசிங் ஆர்கியாலஜிஸ்ட், ஹிஸ்டாரியன்ஸ், லிங்குவிஸ்ட்ஸ் அண்ட் அதர் ஸ்காலர்ஸ் வேல்யூஸ் கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் எவிடன்ஸ், ரிகர் அண்ட் குளோபல் சிக்னிஃபிகன்ஸ். Here is how Tamils could position themselves as unique entity in this arena, leveraging the KRD findings and Tamil cultural heritage. எப்படி நாங்கள் பார்ப்போம். Leveraging Kiradi's archaeological significance, unique contribution. என்னது? Kiradi's excavation dated to around 580 BCE reveal an advanced urban Tamil civilization with evidence of literacy. அதாவது தமிழ் பிரமி இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் அதில் இருக்குது. செக்யுலர் அர்பன் பிளானிங் அண்ட் ட்ரேட் நெட்ஒர்க்ஸ், எக்ஸாம்பிள் மெடிட்டேரியன் பீட்ஸ் மாதிரி இருக்குது. These findings challenge existing narratives of Indian history, often centered on Vedic or Sanskritic culture, and position Tamil civilization as a distinct early urban culture comparable to the Indus Valley or Mesopotamian civilizations. Scientific recognition. என்னது? By publishing the 1982-page KRD report in a peer-reviewed international journals, example Antiquity Journal of Archaeological Science, and presenting at global forums like World Archaeological Congress (WAC) and the International Union of Prehistoric and Protohistoric Sciences, Tamil Nadu State Department of Archaeology can establish Tamil culture as a unique contributor to the global archaeology. The report's carbon dating results from the labs like Beta Analytic, like Florida and the University of Pisa provide robust scientific credibility போட்டிருக்காங்க. இதனால் என்ன யூனிக் ஐடென்டிட்டி வரும், நமக்கு என்ன இதனால் தனித்துவமான ஒரு அடையாளம் கிடைக்கப்படும்னா, the potential link between the Tamil Brahmi and the Indus Valley scripts as suggested by some scholars could position Tamils as a bearers of a distinct Dravidian cultural continuum, separate from the North Indian Vedic traditions. This narrative, if validated, would carve out a unique intellectual space for Tamils in the global archaeology, building a scientific ecosystem around the Tamil heritage. எப்படி research leadership, Tamil Nadu State Department of Archaeology and Tamil Nadu's academic institutions, example University of Madras, Tamil University, can lead research on Kiradi and related sites like Adichanallur or Korkai. Collaborations with international institutions such as Max Planck Institute of Harvard's Department of Anthropology can amplify Tamil contributions சொல்கிறாங்க. For example, joint studies on Tamil Brahmi evolution of Kiradis or Kiradi's urban features could establish Tamil scholars as global leaders. Right? Tamil diaspora role.
அங்கே தமிழோட தமிழ் இனங்கள் உலகத்தை சுற்றி பல இடத்துல வாழ்கிறாங்களே, அவங்களால என்ன பண்ண முடியும்னா தமிழ் டயஸ்போரா ஆக்டிவ் இன் கண்ட்ரிஸ் லைக் யூஎஸ், கனடா அண்ட் ஆஸ்திரேலியா. They can fund and promote research through organizations like the Federation of Tamil Sangams of Northern America, that FETNA. Their advocacy seen in exports like those from the Tamil RTC can drive global awareness on Tamil scientific contributions through institutional development. Establishing a dedicated Tamil Archaeological Research Institute supported by the state government could centralize efforts to study and promote Tamil heritage. அப்போ இதை முதல்ல பண்ணணும். இங்கே லைப்ரரி வச்ச மாதிரி டெடிகேட்டடாக தமிழ் ஆர்கியாலஜிக்கல் ரிசர்ச் சென்டர்னு ஒன்று ஆரம்பிக்கணும், ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டு பண்ணணும். This institute could host international conferences, publish journals, and train scholars, create a distinct Tamil presence in the global scientific community. அடுத்தது கல்ச்சுரல் அண்ட் லிங்குவிஸ்டிக் ஐடென்டிட்டி as a scientific asset. Tamil language and literature, Tamil's classical language status recognized by India in 2004, and its rich Sangam literature, example Tolkapiyam, Tirukural, provide a unique intellectual foundation. Linguistic studies linking Tamil Brahmi to ancient scripts could position Tamils as a custodians of a distinct linguistic tradition recognized by the global linguistics and epigraphists. எவ்வளோ பெரிய விஷயம் பாருங்க. அடுத்தது செக்யுலர் அர்பன் நரேட்டிவ். கீழடிஸ் லேக் ஆஃப் ரிலீஜியஸ் ஆர்டிஃபெக்ட்ஸ் சஜஸ்ட் எ செக்யுலர் அர்பன் சொசைட்டி கான்ட்ராஸ்டிங் வித் த தியோக்ராட்டிக் ஏன்ஷியன்ட் சிவிலைசேஷன்ஸ் லைக் இன்னும் இந்த பிரமிட்ஸு, இஜிப்ஷியன்ஸு, மற்ற எல்லாமே சொல்கிறோம், ரொமானியன் எல்லாத்துலேயுமே உங்களுக்கு வந்து ஒரு தியோக்ராட்டிக் ஏன்ஷியன் சிவிலைசேஷன் தான் இருக்குது. This uniqueness can appeal to the scientific community which values diverse cultural models. Presenting this the forum of WAC could highlight Tamil's cultural distinct contribution to the human history. Again and again I'm saying we need it, man, we need this. UNESCO World Heritage as catalyst. Global platform. நம்ம இப்போ ஆல்ரெடி ஒரு வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜ் கீழடிக்கு வேணும்னு சொல்லியிருந்தோம்ல, அது எப்படி கேட்டலிஸ்டாக யூஸ் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க. Global platform securing UNESCO World Heritage status for Kiradi, as discussed previously, would elevate Tamil's cultural visibility. A successful nomination emphasizing Kiradi's outstanding universal value as an early urban center would position Tamils as a distinct cultural entity in a global heritage discourse. Bypassing political heads, நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணதான். By collaborating with international bodies like ICOMOS or foreign universities, Tamil Nadu State Department of Archaeology can navigate around central government's resistance. Example, Archaeological Survey of India's delays. This would establish Tamil Nadu as a proactive contributor to the global heritage, independent of national politics. அடுத்தது challenges to becoming a unique nation. Political constraints. ஆக்சுவலாக தனி நேஷன் ஆக முடியாது. India's unitary framework and central government's control over archaeological narratives via Archaeological Survey of India poses challenges. The controversy over the Kiradi report with the Archaeological Survey of India's 2025 request for revisions reflects potential efforts to align findings with the North-centric narrative. Tamils would need to assert the identity through international channels to counter this. They need this in சொல்கிறாங்க. Scientific scrutiny. The global scientific community requires rigorous evidence. Critics like Vishnupriya Basak have questioned Kiradi's stratigraphic context, and claims of Indus-Tamil links remain debated. Tamil Nadu State Department of Archaeology must produce additional peer-reviewed studies to solidify its case. Cultural versus national identity. நாம பேசுறது cultural identity. The concept of Tamils as a nation in a scientific community risks being misinterpreted as a separatist given India's political sensitivities. Framing Tamils as a cultural nation akin to the Basques or Catalans in academic context would be more feasible but requires careful diplomacy. Global competition. Other ancient civilizations, example Egyptians, Chinese, dominate global archaeological discourse. Tamils must compete by highlighting Kiradi's uniqueness, which requires sustained investment in research and advocacy. Feasibility. Tamils can emerge as a unique cultural entity in the international scientific community, but not as a sovereign nation in the political sense. We understood, we accept it. We are Indians after all. By leveraging Kiradi's findings, Tamil Nadu can establish a distinct intellectual identity based on its archaeological, linguistic and cultural contributions.
This requires a sustained multi-decade effort involving Tamil Nadu State Department of Archaeology, Tamil scholars and diaspora, supported by international partnership. The president of classical languages like Greek or Sanskrit recognized for their cultural contributions. This is achievable. Okay. Significance and benefits of attaining unique position. Global recognition of Tamil heritage. Establishing Tamil as a distinct cultural Establishing Tamil as a distinct cultural entity would affirm the antiquity and sophistication of Tamil civilization, challenging Eurocentric and North-centric historical narratives. Right? Curious recognition could rival sites like Mohenjo-daro in global significance. This would elevate Tamil Nadu's status in international academic circles, with Tamil scholars invited to lead discussions on South Asian prehistory. Right? Cultural empowerment. A unique position would strengthen Tamil's identity globally, fostering pride among Tamils in India and diaspora. It would counter perceptions of marginalization within India's historical discourse, as cited in the exports uses by the Anusha Ravi 10. It would provide a platform to provide Tamil language, literature, and secular traditions, aligning with Tamil Nadu's political advocacy for Dravidian heritage. Economic and tourism benefits. Global recognition would boost cultural tourism to Kerala and other Tamil states sites, example Adishurala and Korkai, driving economic growth in UNESCO status, if achieved, could mirror the tourism success of sites like Mahabalipuram. Kiradi Museum could become a global destination, generating revenue and jobs for the local communities. Scientific leadership. Tamils could lead research in Dravidian studies, urban archaeology, and epigraphy, attracting international funding. Example from National Geographic or Werner Grenner Foundation. And scholars. This would position Tamil Nadu as a hub for archaeological innovation. Collaborative projects with global institutions could yield new discoveries, further solidify Tamil contributions. Diplomatic soft power. A distinct Tamil presence in the scientific community would enhance India's cultural diplomacy, with Tamil Nadu leading as a regional powerhouse. Cultural exchanges, exhibitions, and academic partnership would strengthen ties with countries hosting Tamil diaspora communities. Very good. Countering political narratives. By establishing a global scientific identity, Tamils could bypass central government's efforts to prioritize Vedic narratives as seen in the Kerala controversy. This would affirm Tamil Nadu's agency in shaping its historic narrative. Practical steps for நம்மளால என்ன பண்ணணும்னு சொல்லுதுன்னா, publish and present. Tamil Nadu State Department of Archaeology should publish the Kerala report independently and present the findings of WAC, USFWP and SWA conferences targeting 2026-27 events. International partnerships. Forge collaboration with institutions like Oxford or the University of Chicago for joint research, starting with pilot projects in 2026. UNESCO advocacy. Prepare a preliminary UNESCO dossier by 2027, engaging e-commerce and foreign partners to bypass archaeological survey of India's delays. Diaspora mobilization. Leverage FETNA and social media campaigns like hashtags like Kiradi Heritage to fund and promote research. Institutional development. Establish a Tamil Archaeological Research Institute by 2028 to centralize efforts and train scholars. Wow. Conclusion. Tamils can emerge as a unique cultural entity in the international scientific community by leveraging Kiradi's archaeological significance, Tamil language, and secular heritage. This would position them as a distinct nation in the intellectual sense, akin to our other culturally distinct groups like the Catalans. The process requires Tamil Nadu State Department of Archaeology to pursue independent publications, global academic engagement, UNESCO nomination, and diaspora advocacy to overcome central government's hindrances. The benefits include global recognition, cultural empowerment, economic growth, and scientific leadership, making this a feasible and impactful goal with sustained effort. வேறு லெவல். ஓரளவுக்கு அது நேஷ்னாலிட்டிங்கிறத நேஷன் டக்குன்னு அப்படி புரிஞ்சுட்டு ரொம்ப எழுதிடுச்சு. பட் ஆனால் நல்ல நல்ல ஆன்சர் தான். ஸோ that's it guys. I hope it was very informative for you regarding this KRD excavation report. உங்களுக்கு நான் பட்ட கண்டென்ட் பிடிச்சிருக்கேன்னா லைக் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு ஏதாவது ஒப்பீனியன்ஸ் இருக்குது, ப்ரோ இதை பற்றி நீங்கள் பேசலை, இதை பற்றி நீங்கள் ரியாக்ட் பண்ணல அப்படிங்கிறது ஏதாவது உங்களுக்கு சஜஷன்ஸ் இருக்கிறனால அதையும் மேக் யூஸ் ஆஃப் த கமெண்ட் செக்ஷன், லெட் மீ நோ. And if you want to support me, hit that subscribe button. That's the only you can support upcoming YouTubers like me. கூட்டு சீக்கிரம் இன்னும் நல்ல வீடியோ சந்திக்கிறேன். I'll take a bye. See you all. Peace out.